Eil. Sie haben uns gesehen. Die Boot worden nichts. Die Priester worden sich beeilen. Als der Hunger das Mittelalterliche Europa heimsucht, geriet niemand in Panik. Bauern wie Dietrich aus Bamberg wussten, was zu tun war. Sie wanten sich alten. Rabussen Feldfrüchten zu. Dies einfachen, Christophorischen Lebensmittel wuchsen auf schlechtem Boden und überlebten Frost. Sie retteten ganz Dörfer durch Krieg, Suchen und eisig Winter. Still, verlässlich und übersehen. Future Leben war ihr still Rückkehr, denn das was damals Leben ready. Kein unser retten. An dieser Pflanzen war die Ackerbone. Im Kloster St. Ottilie nennt man sie das Brot der Armen. Lange wir oder Kartoffel oder eingemachten Lebensmittel vertraut man auf die Farbe Bahnen. Sie war nicht elegant, nicht begehrt, aber sie war zuverlässig. Und das bedeutet überleben. Ihr tiefen Wurzeln speicherten nicht nur Wasser, sondern reaktivierten ausgelockt Felder. In Benedikter Nordwissen gab es eigens angelegt Bohnenfelder, gepflegt von Menschen in stiller Hinge. Sie kochten daraus Eintopf. Malten sie zu Brei oder backten Grobleib mit Ragen. In Bauernhütten von Nürnberg bis Meigen fanden sich Cave aller getrockneter Bohnen. Sie werdeten nicht schnell, mussten nicht eingelegt oder gesalzen werden. In einem kalten Lagerraum waren sie selbst im Februar noch genieg bar, wenn alles ender links verdorben war. Ein einziges Fass kommt monatlang ein Family ernhören. Mit jeder Handvoll wurde gegessen. Ren Adelich Whitegraf Albrecht die Nays Rumpfen. Retteten dies Bohnen heimlich leben. Cute Reden were aber klimaresistent Protein. Die Wahrheit, die Antwort lag schon immer im Acker. Wenn der erst Frost kam und der Boden hart wurde, blieb nur noch ein Held. Die Steckrube. In Dörfern von Thüringen bis Holstein wurde sie als das Winterherz bezeichnet. Unentbehrlich und sie wuchs schnell, braucht keinen reichen Boden und überstand die Bitterskalt. In den ländlichen Regionen lagerten Familien, wie die Fischers, aus Kassel sie in Stoker futterten Gruben. Ender bedeckten sie mit feuchtem Sand im Keller, damit sie bis Sommers frisch blieben. Man konnte sie kochen, stampfen, braten oder in Suppen geben, allein oder als Fleischersatz. In der Mark Brandenburg wurde sogar Rubbenbier gebraut, wenn zu kostbar war. In Kriegsjahren oder in Pestzeiten, wenn der Handel zum Erliegen kam, erngert die Rube das Volk. Nix nur Menschen überlebten durch sie. Auch wir hielt Nahrung, wo durch Milch und Wohl gesichert blieben. In den Klostern von Lüneburg wurde sie sogar bei Fassenmahlen serviert, Guers mit Kräutern aus dem Klostergarten. Kinder lernten schon früh, wie man die Blätter erntet, ohne die Wurzel zu beschädigen. So wurden bei Taugenitz, das Blattgrün kam frisch in den Topf, die Wurzel lag lange in. Die Steckrube war kein festes Sinn. Sie war ein stillstützter Gesellschaft. Sie symbolisiert durch Haltevermen, war einfach, nahrhaft und stets verfügbar. Wenn alles ender versagt, wenn Kohl verwelkte und Fleisch rar war sie noch da. Hüd sind viel in ihr nur Tierfutter. Doch damals war sie ein Lebensretter. Ein Gemüse, das nichts wegen seines Geschmacks geschätzt wurde, sondern weil es nie aufgab. In den Märkten von Mainz oder auf den Feldern von Rostock. Sie war die Nahrung der Winterzeit. Wie leicht ist es in der Zeit, dass wir sie nichts länger übersehen. Wie leicht sollten wir ihr wieder suchen. Wenn der Schnee schmolz und die Erde weich wurde, alten die Menschen nichts sumsen, sondern zum Sucken. Am Waldron bei Regensburg und entlang der Hecken von Freiburg begann das Frühjahr mit dem Sammeln. Die ersten Farben der Jahrescheit waren nichts Blumen, sondern das Saatgrund von Sauerampfer und Brennnessel. Dies Wildkräuter waren nichts bloß essbar. Sie waren lebenswichtig, medizinisch und voller Symbolkraft. Sauerampfer bracht ein Sicherheit frisch, die den Wintergeschmack aus dem Mund wusch. Reichen Vitamin C, half gegen Skorbut und stärkt das Immunsystem nach der kalten Jahrescheit. Die Brennnessel hingegen, gefürchtet wegen ihres Stachels, war ein Kraftpflanz. Mit ihrem hohen Gehalt an Eisen,
calcium, and Mineralstoffen wurde dieser Blutpflanze Bauern. In den Abteien von Fulda wurde aus ihr gegen Fiebergeckach oder Salb verwunden hergestellt. Man mischt mit Essig oder Honig zu toniken. Ein Naturheilmittel, das jeder kennt. Frauen sammelten die ersten jungen Tree beim Morgengrauen. Wenn das Tau noch auf den Blättern lag, das Wissen wurde mundlich weitergegeben. Von der Großmutter Enkelin, von der Heilerin Weisen, den were die Pflanzen verwechselt, riskierte sein Leben. Nichts als Grün war harmlos. Ein Falschwursel in Topkant aus High Lungtad machen, aus Hoffnung in Grab. Der Sprennesselsub de Frühlingsgalt in vielen Dörfern als heiliges Zeichen. Der Winter war besiegt. Sau Ramfer wurde bei Frühlingsfesten als Symbol der Wiedergeburt gericht. Bitter. Aber belebend. In einer Welt ohne Bucker oder Mikroskop war das Knistermenschen, wichtigstes Werkzeug. Dies Krieger waren Nahrung. Medizin und Reites zugleich. Beweis. Das Überleben wissen war, kein Zufall. Nix Kraft allein rettet Leben, sondern das Wissen, wo man sucken muss, wenn der Hunger kam. Die Lupen war kein likes Essen, war bitter. Hart und roh, sogar giftig. Doch jörngert Europa. In Sanderton Baden rundum Magberg oder den High beflocken Belu never wuchs kam etwas, außer Lupinen. Für arme Bauern wie den alten Wolf hart aus. Goslar waren dies Bohnen in Geschenk des Überlebens. Lieferten Eiweiß, Ballaststoff und Fett, Ales, was der Körper in Notzeiten dringend braucht. Doch der Weg zur Essbarkeit war gefährlich und Muscle. Roh waren toxisch, in feller Content. Deshalb entwickelten die Menschen Ritual und Methoden, die Generationen überdauerten. Die Bohnen wurden tagelang in fließendem Wasser gewaschen, often tuckern und flussuppern befestigt. Dann wurden gekocht, erniet gespult und manchmal sogar leicht fermentiert. Bever verzehrbar waren. Die Zuberding dauerte die war arbeitsintensiv. Doch sie im Entstand nahren, wo keine war. In den Dörfern rundum Erfurt galten Lupinen als das Brot der Dörren. Ansprechlos, Aberngrenz. Besserten sogar die Felder. Als Stickstoffbinder bereicherten ausgelockt Baden. Feld mit Lupinen konnten nächsten Jahr Ragen oder Gerstragen. Ganz ohne Dank. Deshalb nutzten Bauern im Fruchtwechsel. Sickles von Leben und Regeneration. Wenn Adelige überschritten und Merkt ignorierten. Bauen Dörfer ihre Existenz auf in und auf. Die Lupen war bittere Bissen. Doch gab mehr. Als näher. Hugh kehrt zurück. Ökologischer Landwirtschaft und Pflanzenbasier Ernährung. Doch Jahrhunderten war schon higher. Still am Dienst der Dörfer. True am Schatten der Hungersnot. Lebensmittel, das man lernen muss. Doch verstand, hielt Nahrung. Schutz und Bodenheilung. Hart zu leben. Schwer zu vergessen. So wurde aus giftigen Lebensmittel. Gerst glänz nix weisen, und war nix kostbar guers. Doch war der Fels der Ernährung. In den Dörfern von Hessen, Sachsen und dem Rheinland war das täglich Brot der einfachen Lut. Wenn der Ernten versagten, stand die Gerst fest. Wuchs auf kargen Baden und trotz dem Wetter. Wurde zu Melgemlen, zu dicken Breien gekocht oder in Suppen gestreckt, mehr Munder zu füllen. Gerst füllt den Magen, langsam, stedig und ohne Eitelkeit. Das macht so wordvoll. In Klastern wie St. Gallen wurde täglich verwendet, nix nur zum Essen, sondern auch zum Brauen. Aus ihr wurde Dunbier hergestellt. Ein schwach alkoholisches Getränk, das sogar Kinder tranken. Dieses kleine Bier war oft sicherer als Wasser und gab Kalorien und Flüssigkeit zugleich. Ein typischer Tag im Dorf begann mit Gerstenbrei am Morgen und endet mit Gerstensuppe am Abend. Auch Tier wie Hühner, Schwein und Pferd wurden mit ihr gefüttert. Ingert das ganze System. Wenn die Gerstgut wuchs, ging es dem Dorfgut. War die schlecht, begann das Zitter. War nix das Korn für Feste, sondern das für den Alltag.
and I'm ernst Feldfrüchte überleben. In den coolen Talern von Bayern, nennt man es das Getreide gittelt, denn es inch gush selten. Gerst wurde nix gefährt, aber es wurde gebraucht. Von allen, Tag für Tag. In harten Wintern war es auf das einzig, was zwischen einer Familie und dem Hungertod stand, worin sich, adleigen feinem Weisen brutalen, kauten Bauern auf dunklem Gerstenleib, doch jener Dunkelleib bedutet Leben, kalorienreich, haltbar und stigend. In einer Zeit an a Supermärkte war Gerst die Stillkraft, überall und unersetzlich. In Korn, das nix für Glanz gemacht war, sondern für Stärk, und genau deshalb Bubber durch die Ales. Die Roggen war das Korn der kalten Regionen. In Getreide, das zwischen Leben und Tod stehen konnte, Rindweisen den, reichen gehart und Gerst den Dörfern, war Roggen die Rettung in den Sumpfen Pommerns, a wuchs auf sorem Boden, aber stand Regen, Trockenheit und Kurs Sommer. Will nix mehr ging, in Orten wie Rostock oder Halle wurden aus Roggenditch Brot gebacken, die tagelang frisch blieben, wurde auch zu Brei und Bier verarbeitet, grob, rustical, aber nahrhaft und haltbar, doch Roggen trug auf Gefahr in sich. When das Wetter feucht war, bildet sich der Mutterkernpilz. War unsichtbar, versteckt sich in den Körnern, und macht krank, auf Tadlich, das sogenannte Antoniusfurcht, Hallucination, Schmerzen, Schwarzfinger, sogar absterbend Gliedmagen. In Dörfern Dutch man und Hexerei oder get Lichtstreif, an zu wissen, das brat dire Sachwar, manche versuchten zu helfen, doch die Kälte Leidens blieb lange unerkannt, trotzdem blieb Roggen im Einsatz. Es gab keine Alternative, die so zuverlässig wuchs, wurde gereinigt, die Körner in Wasser eingeweiht, als Methoden, das Risiko zu senken. Und dann kam Spells, das vergessen Superkorn. In Franken oder Schwaben nennt man es Wachter des Hungers. Es war schwer zu verarbeiten, aber reichen gestoffen, wuchs auf Felsen und Inkel. Sein dick Hol schutzt es vo feuchtigkeit, Schimmel und Schudlingen, ideal für lange Lagern. Spells war das Getreide der Winter. When nix anders bliebe, mit höherem Eiweißgehalt als Weisen und mehr Ballaststoffen, hielt der Bauer auf den Beinen. Industriell Mühlen Verdringten in, Docks Hut kehrt Zurich, in Biobetrieben und not Vollplänen, war nie elegant, aber war zuverlässig. Und wir leicht Brotchen war genau das wieder. Den Mittelalter war nix nur Mangel. Es war Wissen, das über Generationen überlebt. Wir leicht Lied in diesen vergessenen Feldern der Schlüssels zu unser eigenen Suchen.